හායි ගයිස් ඉතින් කොහොමද ඔන්න වෙනදා වගේ අදත් ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා දිල්ලෙන් ටේස් මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න වෙනදා වගේ අද සුපිරි කෑමක් අරන් ආවේ. ඔන්න අද ගෙනාවේ ඉදියාප්ප මේ ටික මම පාසල් තමයි ගත්තේ රාගමින්. ඉදියාප්ප මුල් මං 3ක් ගත්තා. එක මුලක් වෙනවා 150ක්. ඒකට හොදි බෑට්ටේකුත් හම්බුණා. ඒක මම එම්ම තිබ්බා. ඒකට මට තව හම්බුණා සම්බෝල පරිප්පු ගෙදරින් චිකන් එකත් අම්මට කියලා තමයි හදාගත්තේ. කඩේ ඉදියාප්ප තියෙන නිසා තමයි මෙහෙම තියෙන්නේ මේ. ගෙදර සාමාන්‍යයෙන් අපි හදනවා නම් පොඩක් අර ඝනකම ගතියට තියෙනවනේ. එහෙනම් රස බලමු කොහොමද කියලා. මොනවාද නයි කොච්චි ගෙනාවා. චිකන් එකකට අනිවාර්යෙන්ම අම්මා හදපු නිසා ඉතින් නයි කොච්චි ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ මේ. ඒතර තමයි චිකන් එකේ නියම රස එන්නේ. ඔන්න දින උණු වතුර එක එහෙනම් රස බලමු කොහොමද කියලා. නයි කොච්චි සැර නම් දැනෙනවා.
එහෙනම් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් එතකම් මගේ යාළුවෝ පරිස්සමෙන් ඉන්න. උස්සන්නයි. ආදරේ ඔයාලා හැමෝටම.